Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyo dhiifama isin jalaa bade gidduudhanii hojiima tokko tokkotu biyyina godheen baay'ee wanti ta'ee malee yaaduun dadhabne fayyaa keessa miti har'amee Anthropology chapter 5 hanga tokko ulfaata ibsuudhaaf yaala video kana subscribe like share gochuun dagatina hiriyoonni keessan biroos akka seenan immoo hiriyoota keessanii xaffeera wanti irratti isin qophaa irratti immoo chaalaanii telegram irratti waan tokko tokko isin mijeessan jira waan ta'eef telegram ana seenaa ishee achirratti nootiin tokko tokko gadi isiniif dhiifama mooraa biraarraa ijoollee information qabdan irratti mooraa kamirraa akka ta'e barreessanii maqaa keessanii jechuun mooraa gibbii keessanii wajjin gadhiisuu hin dagatinaadha magalattiyyuu chapter 5 har'a waliin ilaallaa danda'ameen ariifadhee isin dhiyeessuuf yaala hin ulfaata waan ta'eef sirriitti viidiyoo kana wannoo stop gochuudhaan ilaalaa deemaa isin jechuun barbaada waan badee dhiifama okay chapter 5 identity interethnic relation and multiculturalism in Ethiopia identity maalidha interethnic relation relation ethnic yookaan immoo gosa jiru maal akka ta'e multiculturalism baay'ina aadaa yookaan aadanis kan jennu maal akka ta'e ilaalla part 1 isaa kana keessatti part 2 qaba waan ta'eef follow me okay identity ethnicity and race identity maalidha ethnicity maalidha race maalidha race kan jennu sanyii akka jennu kana yookaan zarii kan jedha sana ethnicity immoo gosummaa identity immoo wantoota ittiin adda baasnu am keessatti yaada namoota tokko tokko yookaan immoo saayintistoota tokko tokko yookaan immoo beektota tokko tokko gatii ta'eef haga tokko haga danda'ame beektonni sun waan isaan jedhan hubachuudhaaf yaala okay bifa sanaan hubachuudhaaf yaaladha identification and social categorization haala isaatti kaan identification yookaan akkamitti identify akka isaan godhanii fi social categorization isaan jalatti categorize godhu qoqqoodan ilaalla baroo baakar namni jedhamu bara 2004 kan jiraatu akka lakkoofsa Awurooppaatti namni kuni ergaan isaa inculcate that identity more generally yaada isaa yaada nama kanaati identity more generally is not real jedha baay'inaan identity maadha really miti waan qabatamaa miti either in the sense that it is not a thing akkasumas thing yookaan waan qabatamu kan meeshaa wayiiti miti that people can be what said to have or to be namoonni ta'uudhaaf yookaan qabachuudhaaf yaadan isa sana miti maalin identity include that identity more generally is not what real jedhee yaada inni kaa'edha jechuudha kanaaf identity qabatama miti waan argamu yookaan immoo sirrii yookaan dhugaa waan jedhu sana miti akkasuma immoo meeshaa yookaan immoo thing jechuun wantoota jechuudha bire harkaan qabatamuu hin danda'an isa miti yaada nama tokkooti kanaaf akkuma inni jirutti hubannaati haga danda'ameen sirriitti wantoota ittiin adda baasan maal ilaaladha instead bakka kana bu'ee immoo kunim maal jedha we should talk about what ongoing and what open in the process of identification jedha ongoing yookiin processii itti fufaa jiru open in the process jechuun walitti dhufeenya yookaan walitti dhiyeenya open in the jechuun walitti dhiyeenyan namoota gidduu jiru process of what identification deemuu qabna malee wanti nuti real dha jenneetoo Kalafa keenya jiru jedha yaada yuti yaada duruu baakar kana jechuudha by this logic identity does not impel people to do anything kanarra kan ka'e maadha identity does not impel namoota dhiibbaa irratti dhuma akka waan tokko akka godhan akka waa tokko hojjetan jechuudha it is what rather people who engage in identification namoonni caalama identification keessatti akka isaan hirmaatan godhaayyuu yaada jedhu qaba whatever reality can be what attributed to groups depends on people thinking that groups exist and what that they belong to them whatever reality can be attributed reality man attribute garamit gare yookaan garee walirratti hundaa'ee jiru sanatti whatever reality can be attributed to groups depends on people thinking yaada namoota hundaa'u that groups exist and what that they belong to them so identity depend on what process of identification identity maratunda process of identification identity to jenu identification wanta adda ittiin baasan process isaa sanarratti hunda yaada jedhuudha and does not determine in any mechanistic
or causal sense what individual do. Kanaaf wanta nama dhuunfaan hojjetu tokko wanta nu adda baasu qomaa process isaatiin identity what depend on what on process of identification. Kanaaf identity generally is depend on a process of identification. Iti jettanii qabachuu dandeessa akka yaada eenyutti akka yaada biroo baakareetti. And what does not determine in any mechanism kamiyyuu barbaadu kan hin dandeenye. Maara hundaa process of identification irratti kan hundaa'u jechuudha. Akka yaada biroo baakareetti haadha sirriitti nama badhaa. Ethnicity, what is a name? Ethnicity jechuun maqumti isaayyuu maalidha? After the end of the Second World War, waraana addunyaa lammaffaa gatu muramiin booda words like jechuun akkamii ethnicity, ethnic group, ethnic conflict and nationalism jechuun waraana addunyaa lammaffaatiin booda jechuun akka ethnicity, ethnic group and what ethnic conflict walitti bu'iinsa gosummaa walitti bu'iinsa gosa tokko gidduu jiru nationalism biyya kootu caala jedhanii walmoo biyya jaalachuu wanti kun maal jedha zaranyinnatii jedhamalleedha yeroo baay'eedha nationalism wantoota akkasii kun yoon dhufu jedhana after Second World War booda dhufee yookaan xumura waraana addunyaa lammaffaa have become what quite common terms in the English language and they keep cropping up in the press, in TVs, in political programs and in casual conversation. Kanaaf wanti kun eegisanaa booda wantoota mul'atanidha. During the 1980s and the early 1990s, 1980 fi 1990, we have witnessed an explosion in the growth of scholarly publication on ethnicity, ethnic phenomena and nationalism across different disciplines within social science. Kanaaf 1980 keessa fi 1990 keessa we have witnessed an explosion in the growth of scholarly publication. Wantoonni kun hundeeffamuu explorer ta'ee yookaan immoo wanta bahee mul'ata. Kun waa'ee maali on what ethnicity, ethnic phenomena and nationalism jechoota kan sadan irratti yookaan wordii kamni isaan asitti dhiyeessine kan irratti jechuudha. Ethnicity, nationalism, ethnic group warra jennuun kun explore ta'anii warra baanii mul'ata. Kanaaf isaan irratti maalidha? Wantoonni garaagaraa akka hojjetan what across different disciplines within social science. Kanaaf isaarratti waan hojjetame eenyutti ibsa. An important reason for the current academic interest in ethnicity and nationalism in the fact that such phenomena have become so visible in many societies that it has become impossible to ignore them. Kanaaf an important reason for the current academic interest in ethnicity and nationalism is what? The fact that what? Such phenomena have become so visible. If one being that in many societies that it has become impossible to ignore them. Itti sulle kan danda'ame jechuudha istinaa jiramtiilee wantoonni akkanaa kun firummaa maaliin sanyummaa wantoota akkasii kun jechuudha. In the early 20th century jaarraa 20ffaa keessa many social theorists held that ethnicity and nationalism would decrease in importance. Barbaachisummaan isaa jaarraa 20ffaa keessa maala gadi bu'aa ture jedhanii namoonni yaada kaasu century waa social theorists warroon theory social aqwaatan maal jedhanii held that ethnicity and nationalism would decrease in importance. Barbaachisummaan isaa and what eventually vanish as a result of modernization, industrialization and individualism. Individualism akka dhufetti yookaan ofummaan yookaan waan tokko hubachuu industrialization immoo yeroo industirii babal'achaa akka dhufe modernization immoo ammayyummaan akka dhufe wantoonni maal vanish badaa deemu xiqqaachaa deemuu yaada jedhu qaba. This never come about. On the contrary, ethnicity and nationalism have what? Grown in political importance in the world, in particular since the Second World War. Watan jedheen yaada ganandanii 35 of the 37 jechuun qabxii fakkeenyaaf qorumsa 20 irraa qorumtanii 8 osoo agartanii 18 gubbaarratti barroofteet 20 immoo jalatti barroofte fraction jechuudha. 35 of 37 jechuun 37 keessaa 35 jechuudha. Kanaaf watan ishee major army conflict in the world in 1991 where what internal conflicts is waraana keessa jechuudha. Internal walitti bu'iinsa keessa and most of them from SRI Lanka to Northern Ireland. Wantoonni kun seenaa biyyoota garaagaraa wal gidduu jirudha. Haga danda'amee hubachuuf yaaladha. Could plausibly
be described as ethnic conflict. Akkamaatti ilaalamaa ture akka ethnic conflict yookaan immoo waraanni keessaa yookaan walitti bu'insi fakkeenyaaf naannoo tokko keessa walitti bu'insi jiramti sun maal jennaan ethnic conflict jennaan. Naannoo tokko keessatti gosa tokkoon kan fudhamu ethnic conflict jennaan. In addition to violent ethnic movements, there are also many important and violent ethnic movements such as Quebecois independence movement in Canada. Canada keessatti fakkeenyaaf violent ethnic movementiin ta'ee ture. Fakkeenya qabuu dandeessanii in many parts of the world lead further nation building, the creation of political cohesion into what national identity. Informal colonies is high on the political agenda. Kanaaf mata duree siyaasaa yookaan ajandaa siyaasaa illee ta'e kan haasa'amaa jiru wantoota akkasii kanaadha. Maali walitti bu'insa ethnic conflict, ethnicity, nationalism warra jennu san jechuudha. Jechoota sadan kana qabachuun dagatina ethnicity, ethnic group, ethnicity, nationalism. Jechuun kun main point qabas keessatti informal colonies is high on the political agenda. Ethnic and national identities, ethnic and national identity also what become strongly partnered. Okay. Partly following the continuous influx of labor migrants and refugees to Europe and North America, which has led the establishment of new permanent ethnic minorities in these areas. Why ethnic minority mal chapter 4 keessatti haasofneera lakkoofsan xiqqaa kan ta'e groupii lakkoofsan xiqqaa ta'e jechuu akka ta'e you have to remember that. Why sanaan dubbachuu barbaadasitti during the same period indigenous population maybe kana chapter 6 gaafa dalagii sirriitti argachuu dandeessan achi keessa bal'inaan dubbadha. Indigenous population such as what Inuits and Sami have organized themselves politically. Office animal organized can go and what demand that their ethnic identities and the territorial entitlement should be recognized by what the state now recognized country malin nanno sani boundary territory chun danga sani chu. Finally, the political turbulence in Europe has moved issues of ethnic and national identities to the forefront of political life. So finally the political turbulence in Europe keessatti waan ta'edha kuni has what moved issues of ethnic and wine gosaa yookaan gosummaa kuni wanni keessatti illee baay'ee waan bahee mul'atudha akka wanni kanarraa hubannutti jechuudha. At one extreme of the continent, the erstwhile Soviet Union has what split into over a dozen ethnically based states. Jennani. Okay. Inni biraamummaadha. With a disappearance jechuun immoo dhabamu yookaan immoo wanti tokko waan dura appear waan ta'e disappear gaafatamuudha waan akka hin jirre ta'uu jechuudha. Now with the disappearance of what strong socialist state disappears of dhabamu isaatumaa in the countries of Central and Eastern Europe biyyoota giddu galeessaa fi maadha Eastern Europe jechuun biyyoota baha Awurooppaa keessatti jechuudha. Issues of nationhood and minority problems are emerging with what unprecedented force. Kana wanti kun maadha ba'ee mul'achaa jira. Emerge jechuun mul'achuu wantoota akkasii jechuun rakkoolee akkasii maadha minority problemonni akkasii sun bananii mul'achaa jiru. Maal irratti minority group irratti sababa maatiif disappearance of what strong socialist state waan hin jirreef wantoonni rakkoolee akkasii maadha ba'anii mul'atan jedha. Minority problems are emerging with what unprecedented force. On the other hand, extreme of the continent, the situation seems to be what the opposite, as the nation state of Western Europe are moving towards a closer economic, political, and what possibly cultural integration. Kanaaf wantoota akkamiitini
dhiibban isaan moving towards what closer economic gara closer economic jechuudha economic dhiyaachudhaan yookaan immoo haala bareedaan economic isaanii guddisuu political and what possibly cultural integration you have to remember chapter 4 the term itself what ethnicity immoo maalidha ethnic termuun tumatu sheetonu ethnicity jennuun maalidha what is ethnicity in the more term itself maalidha the word is derived from the Greek term jechi kumada Greek irraa dhufe innis ethnos jechi jedhu irraa dhufe ethnos jechuun which in term derived from Latin word kuni jechi kuni Greek irraa dhufe ethnos kan jedhu ethnon immoo mataa isaatii maal Latin word irraa dhufe ethnikos kanaaf ethnikos irraa dhufe Greek irraa yeewwannu immoo ethnicity immoo ethnos jecha jedhu irraa dhufe jechuudha which literally means what he can some matter which literally means what a group of people bound together by the same manner custom or other distinctive features amala attin baasan tokko distinctive features in the what customs wantoota wal fakkaataa kan qabani same manners haala wal fakkaataa keessa manner yookaan immoo amaloota wal fakkaataa kan qaban maal jennaani ethnicity jennaani hiika maali ethnos jedhu kuni jedha hiikan ethnos jedhu kuni garee ummataa yookaan immoo garee saba tokko yookaan ummata tokko maadhaan groupiidhaan kan qoodame maal kan wal fakkaataa qabu what bound together by what wantoota bakka wantoota depend on some manners custom or other significant features we call what group of people or ethnos jennee waamna in the context of ancient Greek durii keessatti the term refers to what collectivity of what human lived and acted together ummatoota waliin iddoo tokkotti qabanii jiraatanii fi waliin act godhanii jiraatan waliin sochii godhanii jiraatan hiikan isaa maadha Greek durii irra kan jiru jechuudha which is typically translated today is people or nation bara ammaa kana maadha people or nation jedhamee kan translate kan ta'e not political unit per se but group of people with shared communality now Nibramo, contrary to its literal meaning, however, ancient Greeks were using what the term ethnos in practice to refer to non-Hellenic people who are non-Greek. Akka hiikaa kanarraa ka'een immoo jecha kana guutummaatti fayyadamu osoo hin ta'in contrary godhu faallaa jecha kanaatti immoo its literal meaning however ancient Greeks were what using the term ethnos in practice to refer to non-Hellenic ummata Malta non-Greek or non-Hellenic means non-Greek or people who are what non-Greek or what non-Hellenic or and no one considered it as what a second class people. Ummata class lammaffaa jedhanii beeku akkasitti qoodu. Likewise in early England it is used to refer to what some who was neither Christian nor Jewish to refer to what heathen or pagan. Warroota Christians hin ta'in Jewish or Judaism in the Majan Wamu, Pagan or Hazen Janium, Bakadwara Tiller of the Sritu Badashita. Okay. In its modern sense, it was what only after the end of the Second World War that the term was adopted and began to use. In its modern sense, karaa ammayyummaatiin wanta kun irra caala bahee mul'achuu yookaan immoo fayyadamuu kan eegale maala waraana addunyaa lammaffaatiin booda. Kanaaf before World War II waraana addunyaa lammaffaatiin dura maaltu ture while the term was tribe was the term of what choice for pre-modern dura jecha jiru jechuudha tribe jechuun kun maadhaayyuu gosa yookaan immoo baqa gosaadha race inni kun immoo sanyii yookaan immoo zar akka jennu sanaadha jechuudha was the term of choice of what for pre-modern societies and the term race was used to refer modern society due to the close link between the term race and the Nazi ideology after the end of Second World War the term ethnic gradually replaced race within what both the North American tradition and what the European tradition kanaf tribe to race it refer to what modern society jechuma kana gaafa fooyyesan gosuma gosarraa gara sanyiitti yookaan immoo zarii yookaan amaarifsaa
Amaarfaan I think kun afaan Oromoo gosa yookaan sanyiidha warra jennuun sanaadha inni biraa immoo due to the close link between the term race and the Nazi ideology jecha race yookiin walitti waan ta'e after what is the second end of second world war waraan addunyaa lammaffaan booda ethnic gradually replaced race and bakka bu'e ethnic kun agartee guddina jecha kana ittuma dabalaa deemti. Actually, the North American tradition adopted what ethnic as substituted for what minority group within a larger society of the nation state. Kanammoo North America keessatti immoo maal jedhanii ethnic kana maal groupii biraa toluu bira qabanii groupii lakkoofsa xiqqaa qabu maal jedhanii ethnic jedhanii muggaasu. Akkamitti akka North American traditionitti adopted what ethnic as what substitute for what minority group that substitute good. Now with a large society of the nation state referring to the Jews, Italians, Irish, and the other people considered inferior towards the dominant group. Dominant group is a group in the course of Buddha, they were British decent. Hiddi warra British kun baay'ee guddaadha. Isaan wal bira qabamanii group xiqqaa jedhamu ethnic jedhanii moggaasu jedha. The European tradition regularly jechoota kana sirriitti naa qabadhaadha na isheedhaan sirriitti qabadhaa ishee tana dagatinaa rees bakka buutee kazaan etnikiin kun eenyudha eenyutu dhufeeya reestuu gara etnikiitti dhufee jechuudha gradually replaced with what reesidhaan bakka buuteetta replaced taateerti jedha inni biraammoo maalidha minority groups within a larger society of the nation state referring to Jewish European tradition regularly was adopted use ethnic group as a synonym for national synonym defined historically by descent or territory jedhanii adda qoodanii ilaalu jechuudha. Okay, Jack David Heller haga jalqaba gaafa kaanu maal jennee Blue Baker kuma lama afur yaadeen kaasee ammoo Jack David Heller put it some of the most perplexing problems arise from the vagueness means if I can think from the vagueness of the term and the phenomena called what ethnicity and what from it is indefinite and ever expanding domain. Ethnicity is a vague, elusive and expansive. Kanaaf akka jecha namicha kanaatti akka eenyutti Jack David kanatti wanta ifan ta'in yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. The fall of communism and the break up of the society style. The society style federation along what okay script of item of vagueness elusive and what expansive. The fall of communism, the breakup of the Soviet style federation along ethnic lines and emerging ethnic cleansing policy in the Balkans and the Caucasus have what further complicated these definition issues. Within the wars on former Yugoslav soil extensive and influential mass media tun media guddaa jechuudha coverage of what ethnic conflict kana cover kan godhe mass media kan immoo media guddaa has seen the term ethnic jechuutan akkamitti degenerate into synonyms for tribal jechuun sensitive kana inni biraamu maal primitive dhaan barbaric backward jechoota kana wal bira qabanii ilaalanii jechuudha. Inni biraammoo ever increasing influx of Islam seekers, refugees and economic migrants to what Western Europe, North America and what Australia
who do not necessarily express visible or what significant physical, cultural, or religious difference to their hosts together with the uncertain legal status. Walumagalatti kuni even influx of Islam waliigalatti yaada wal keessa dhaamaa wayitii wanti isaa economic migrant jechuun biyya tokko irraa gara biyya tokkootti wanta dhiibbaa deemaa jiru migrant jechuun iddoo tokko gara iddoo tokkootti move gochuudha. Yaada akkasiisan Western Europe, North America እና Australia jechuudha biyyoota akkasiisanatti yaada xiyyeeffateedha. Who do not necessarily express visible or significant physical, cultural, or religious difference to their hosts together with their uncertain legal status. Robert jira waan deebi sagalee kol kaasashi oo viidiyoon kullee sirriitti dhagahamuu baate dhiifama isin jecha roobaa jira halkan amma haala biraan jechuun hin danda'amu. So isaanirraa ka'een sagalee kan koo aga tokko dabaluuf yaala oo viidiyoo dhaggeeffatan tarii oo isin jeeqa ta'e asumaan na of kalchaa isin jedha. Anthropology legislative domain. In this context, the term ethnicity only refers to again what? Non-citizens who inhabit our land. Just as it did in the days of ancient Greek and the Judah. Okay, that is to second class people. Pray for Kapujanamada, second class people. What is obvious from this short history of the term is the fact that ethnicity contains what? Contains multiplicity of meanings. Meaning by about such plasticity and the ambiguity of the concept allows for what? For deep misunderstandings as well as political misuse. Dogongora siyaasa di dogongora akka hubatan godha. 5.2 conceptualizing ethnicity. Ethnicity kana maal godha? Conceptualizing godhu. Jalqaba irratti what is ethnicity jennee kaane kazaan what is ethnicity term itself jennee itti fufne amma muu maalidha? Conceptualize goona. Conceptualizing ethnicity. What is aid? That is what is ethnicity. None of the founding fathers of anthropology, anthropology argate, and the sociology namu qorate way with what the partial exception of Max Weber granted ethnicity much attention. Ethnicity by attention akargate yaadni isa akkatti kennamutti namni kun yaadni kaasedha. None of the founding fathers. Max Weber in his work entitled hojii isaa keessatti mana economy and society first published kitaaba wayiitiin natti fakkaata akka asirraa hubannutti kitaaba economy and society hin jedhu maxxansa yeroo jalqabaati 1922 1978 385 haga 98 maal jira koodii yookaan macaaficha kitaabicha ta'uu danda'a. Provide what the early and influential sociological conception of ethnicity and ethnic group. Why ethnicity fi ethnic group yana kitaaba isaanii kana keessatti maadha bara 1922 barreessanii eenyuun Max Weber mata duree jechuun mata kitaabicha waan jedhama economy and society kan jedhu jechuudha. According to Weber akka yaada Weberitti an ethnic group is what based on belief in common descent jechuun hidda tokko irraa kan ta'an yaada tokko kan qaban shared by its members extending beyond the kinship. Kinship jechuun from an alatti beyond what? Kinship jechuun chapter 4 keessatti kan ilaalle turre video san ilaala duuba diyaa chapter 4 keessa. No, I think chapter 2 kinship chapter 2 la achirra ilaala whatever chapter 2 ta'e chapter 3 ta'e achirra ilaala injira achirra kinship ini. In other words, ethnic political solidarity with a base jechuun maqaa kaasaati. Other groups and what? Common customs, language, religion, values, morality and what? Etiquette. Yaada jiru kun yaada Max Weber. In other words, gara jecha biraati immoo ethnic groups are those human groups that entertain a subjective belief in their common descent because of similarity. Common descent jechuun hidda tokko gaafa nama wal fakkeenyummaatu keessa wal fakkaattiitu keessa similarity or what? Physical type or of customs
fiizikaalii isaati wal fakkaatu fakkeenyaaf warra adii fi warra gurraacha jenna miti hedduma isaanii irraa kaane jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii jiraachuu danda'u wal fakkaattiin akkasii gara biraatiin immoo physical type or customs or both or because of memories of colonization and migration. Sababni akkasii uumamuu danda'u tokko colonization kolonii kan ta'uu danda'u migration movementii naannoo tokko gara naannoo tokkotti ta'e jechuudha. Migration kan jennu kana fakkeenyaaf tokko Itoophiyaa irraa gara alaa deemaan migrate godhee jennaani. It does not matter whether or not an objective relationship exists but whether it is believed to exist. Yaadni isaanii tokko yaada jedhu malee dirqama dhiigummaan isaan gidduu jiraachuun hin barbaachisu yaada jedhudha. Okay. Perhaps the most significant part of Weber's argument is that ethnic membership does not constitute a group. It only facilitates group formation of any kind, particularly in the political sphere. On the other hand, it is primarily what the political community. Political community no matter how artificial organized that inspire the belief in common. Hagam wani namota gara tokkotti inspire gochuun isaayu hagas mara dirqaman qabu. What no matter recommend qabu how artificial organized inspire the belief in common ethnicity. Weber seems to be what suggesting that the belief in common ancestry is likely to be what a consequence of collective political action. Rather than it is cause people come to see themselves as a belonging together, coming from common background. As a sequence of acting together, collective interests thus do not what simply reflect or follow from similarity and difference between people. The pursuit of collective interest does, however, encourage ethnic identification. Kan jechuun maal jechuudha? Asna ilaala. Collective interest jechuun interest yookaan hawwii wal fakkaataa. That's what do not simply refer to or what follow from similarity. Wal fakkaatti marraayi wal fakkaatti irraa yookaan immoo garaagarummaa irraa miti wanti sun kan dhufumaa do not what simply reflect or what follow from similarities and the differences. Kanarraa miti between people garaagarummaa namoota gidduu jiru wal fakkaatti namoota gidduu jiru irraa miti. What the pursuit of what collective interest does hojiin isaa yookaan immoo gochaa isaati. However what encouraging what ethnic identification. Kanaaf maal encourage godha maal jajjabeessa encourage ethnic identification and wanni godha support godha jechuudha. Any cultural trait in common can provide a basis for and the resources for ethnic closure, language, ritual, economic way of life, lifestyle more generally, and the division of labor are all likely possibilities in this respect. Shared language and ritual are particularly what implicated in ethnicity. In connection, as any cultural trait, amali ada kamiyu cultural trait in common can provide what basis for what and the resource for ethnic closure. Basis okan mu buura malda ada tokko kan common can provide what basis for and resource for ethnic idama resource ita madata language afan ritual economic way of life current economy lifestyle more generally hal style more lifestyle and the division of labor qoqodinsa hojimna are all likely what possibility in this respect. Sharing language afan wali qodochun one more shared language and the ritual are what particularly implicated in ethnicity. Ethnicity is mulatan equivalent shared language. Mutual what intelligibility of the behavior of
others is a fundamental prerequisite for what any group. Kanaf, by this token, an ethnic group is particular from form of status group. Kanaf, kanarraa ka'uudhaani ethnic group maal jedha? Particular form of status group. Finally, Weber argues haga waa'ee eenyu hasaarra Weberii hasaarra ndagatinaa koo Max Weber jechuudha. Max Weber argues that since the possibility for collective action rooted in ethnicity are indefinite, the ethnic group and its close relative, the nation cannot easily be what precisely defined for sociological purposes. Kana yaaduma saayintistoota kana haasofname irra caalaa immoo haga danda'ameen isinis dubbisuuf yaaladha. Nootisaa teelegiraamatti gadhiisni dhiiseera. Kun isheel tiyuub onlaayin tiitooriyaaldha. Gruppii teelegiraamii irraa buusuu dandeessan nootii kana irratti gadhiisni rakkiseera. The next great contribution to our understanding of ethnicity comes from the influential works of the Norwegian anthropologist named Frederick Barth. The next was a great contribution to our understanding of what ethnicity comes from what the influential works of Hoji Iba Hoji Enyu Hoji Frederick Barth case. Namichi kun waan baay'ee hojjete waan ta'eef keessa sirriitti adda baafadha ilaalashi gaafii irratti illee dhufa hojii namicha kana. Barth in an exceptionally brilliant ida namichi na introduction part of what collection of scholarly work entitled ethnic groups and the boundaries. Kitaabni namicha kana immoo maadha ethnic groups and the boundary kan jedhu ture 1969 ture provided what nothing short of Copernican revolution in the study of ethnicity in and outside anthropology. In his introduction to the collection of ethnic groups and their boundaries, Barth 1969 outlined in detail the model of ethnicity. Modeling ethnicity, ethnic groups. Kitabasa ethnic groups and what boundaries. Gruppii gosaa yookaan gurmuu gosaa fi daangaasaa kan jedhu kitaaba isaa irratti kan barraa'edha. In his introduction to the collection of ethnic groups and the boundaries, collection of ethnic groups fi boundary kana jechuudha. Barth 1969 outlined in detail model of ethnicity. Gadi bu'insaan gadi fageenya in detail maala barreesseera waan isaa. Barth began with what actors believe or think. Maal jedhee eegalee aktarri maal yaada maal amana maal baqa yaan isaa maal kan jedhu ka'e. Barth was began with what actors believe. Aktarri jechuun raawwataa wanta tokko jechuudha waan raamu. Maal amana what actors believe or think. Akkasumas ascription and what self ascription and self ascription. Categorical ascription is an ethnic ascription when it's classified as person in terms of his basic most general identity, presumptively determined by his original and the background kanaaf yaanni immoo namicha kanaa maalidha? Barthum yaaduma Barthiti aktariin tokko kan immoo namni tokko maalidha wanti inni yaadu tokko wanti inni yaadu immoo qofaayyuu miti maalidha wanti inni amanu yaada jiru karaa dhaabbatee maalidha ascription and self ascription jedhee yaada kanarratti hundaa'e yaada isaa tarreessaa ifama asii silkii sirreessaa jiran jedhanii to the next extent that actors use
ethnic identity matasa fayyadama tokko categorize themselves and other for purpose of interaction they form ethnic groups and organizational sense kanaf yaada namichaa kana keessaa maal qabattu what actively ascription and self ascription yaada jedhu sirriitti qabadhaa birth focused not upon the cultural characteristics of ethnic groups birth matters focus ngone but focus not upon what the cultural character cultural character of ethnic group okay mo character ethnic group culture is not ratim but what upon relationship why relationship what cultural differentiation garagaruma ada sang giddu jiru irratti fi garagaruma sang giddu jiru relation isani fakkinya adan tokko adan bira garagara relationship ni sang giddu jiru irratti focus godhe ma irratti focus ngone da not focus on but focus on not on what not upon cultural character irratti okay character irratti focus ngone maarre relationship culture garagara giddu jiru irratti focus godhe kanaf isheen tun gaaffii tokko ta'uu dandeessi maybe true or false wouldn't this take care okay and specifically upon contact between collectivities thus differentiated as and them nu fi isan yaada jedhu adda baasudha maal mitinne character miti maal relationship nu fi isan giddu jiru yaada jedhu kana qabatee deemna namicha kuni Barthes emphasized was not so much upon what the substance or content of ethnicity content is other than Barthes emphasis was not what so much upon substance or content of ethnicity content is other than focus each other what he called the cultural stuff as upon the social processes which produce and reproduce which organize if you like boundaries of identification and the differentiation between ethnic collectivities what am I going to do yandisa relationship is as male character is as illustrated by Barthes it is important to recognize that although ethnic categories take cultural difference into account we can assume no simple one-to-one relationship between ethnic units and the cultural similarity and the differences it is important to recognize that although ethnic categories take cultural difference ethnic category mara cultural difference into account cultural difference we can assume no simple one-to-one relationship salphumatti relationship one-to-one nama tokko giddu jiru jira inni onni kan jennu miti ethnic unities and what cultural similarity and the differences ethnic unities and the cultural similarity and the differences tokkummaa fi garaagarummaan cultural san giddu jiru relationship isaanii immoo maal yaada jiru but the features that are taken into account are not the sum of objective difference but only those which the actors themselves regard as significant not what the features but the features that are taken into account are what not the sum of objective difference is animate kenya culture into objective matasa qaba kayo matasa qaba isamit but only those which the actors themselves what regarded as significant actor in achikeetu akkam maal jedhe jalqaba how actors what think and what believe yaada jedhuun keenya dire actor in achikeetu akkam raawwanni achikeetu akkam jiraadha male maarratti objective difference isaanii irratti not only do what ecological variation mark and exaggerate differences some cultural features are used by the actors as signals and emblems of differences others are ignored and in some relationships radical differences are played down and denied enough walmagalati mara character is adrati miti difference is adrati miti why they want to focus gore relationship isaan giddu jiru jechuudha the cultural context of ethnic dichotomies would seem analytically to be of two orders order lamta keessa qaba maalin cultural context of ethnic dichotomy tun lamaan shidhachuudha cultural content jennu mala over signal or science and the basic value orientation
overt and the covert hundi jedhamu hin jira. Overt jechuun wanta ifa jiru mul'atu jechuudha. The diacritical features that people look for and exhibit to show identity agarsiisuudhaaf jechuudha. Overtiin ifatti kan mul'atu jedhee kana eessatti argattu psychology maybe psychology gaafa biraa nootii isaa siin hojjedha achirratti waa'ee overt and covert adda baasanii bartu. Often such features as dress, language, house, form or general styles of life wanta ijaan agarruutti maal overt signals or signs na waan ijaan agarru jechuudha. Basic value orientation kan jennu the standards of morality and what excellency by which performance is judged. Haala kun immoo haala hojii raawwii safuu hawaasaa keessatti ta'udha. Basic values akkamitti fakkeenya aadaa nyaata isaanii akkamii uffannaa isaanii haalli deemsa isaanii standards of morality and excellency by which performance is judged. Since belonging to an ethnic category implies being a certain kind of person, having that what basic identity. It also implies a claim to be judged and to judge oneself by those standards that are relevant to that identity. Ethnic categories provide an organizational basal. Ethnic category. And that may be given varying amounts and what forms of content in different socio-cultural system. Okay. Kun isheeltiif online tutorial la ammas indaganni subscribe share like gochuun dagatina please. Na wajin ta'uu keessan isaan agarsiisa hiriyoota keessan biraatiif share godha ergaa koodha. They may be what of great relevance to behavior but they need not be. They may pervade all social life or they may be relevant only in limited sectors of activity. So, in this most general notion, for birds, ethnicity is seen as a social organization of cultural differences. Enough? In this most general notion for birds, ethnicity is seen as what? Social organization of cultural difference. Enough? Yada barsi kan situla. Please, sirrit ilala. Okay. Before birds, cultural differences was traditionally explained from the inside out. Inside case agar alat social groups possess what different cultural characteristics which make them unique and distinct. Isanin ada to kuma unique kan gura kas distinct kan berapa ada kan sampai suara common language, lifestyle, decent, kan hundumaa afaan haala jireenyaa decent hidda kan sanyii isaanii religion amantii isaanii physical markers physical waan mul'atu history eating habits aadaa nyaataa maal kun maal aadaa tokko maal different godha aadaa biraarraa adda kan isa godhu social group different culture characters kun character jira. Culture was perceived as something relatively or firmly stable, persistent and intact. Culture maala akkam fudhata waan tokko relatively or firmly what stable. Kayyiroo dheeraaf turuu stable. And our persistent one way and intact culture. Culture difference. Culture culture difference was understood in terms of what groups property. That is what can community to be what Gamu is to be in possession of distinct culture to that of the Walaita. Gamu ta'uudhaaf Walaita keessa party isaanii keessa tokko ta'uu qabda. Yaa jiru kanaaf iyyuu cultural difference jechuun was understood in terms of groups property akkasitti ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessa waa'ee sirna gadaa keessatti hirmaachuudhaan maal ta'uu qabda? Oromoo ta'uu qabda. Wantoota akkasii sana yaada akkasii sana ibsaa jechuudha. According to Frederick Barnes, akka namicha kana bara 1969tti Frederick Barnes kuni cultural difference perceived not create ethnic collectivities can if do it collective culture difference perceived does not what create can ethnic collectivities can it is what
the social contact. Some in the social contact with what other that lead to what definition. Kan birojuma gara definition kan nama geessu. Akkasumas maadha and the categorization. Kawan tokko ma categorize of what an as and the same. Nufi isaan yaadu categorize gochuu nu dandeessisa malee maadha cultural collectivity hin uumu. No ethnic collectivity hin uumu. Hence, cultural difference between two groups is not the decisive features of ethnicity. Kanaaf iyyuu maa jedhare cultural difference in groupii lama gidduu jiru decisive features of ethnicity bakka feature adda ta'e yookaan immoo amala adda ta'e waa ethnicity dha hin ibsu. Maalin cultural difference. Okay, ethnicity ibsuudha cultural difference miti kan nu barbaachisu jechuudha gara biraatiin. Indeed, ethnicity is essentially what an aspect of relationship, not a property of a group. Yeah, that's true. Nonetheless, Barnes turning the traditional understanding of cultural difference on its head. He defined and explained ethnicity from the outside in. Ala gara keessatti. Reefu maadhaa from outside in ilaalaa turre. And it is not the possession of what cultural characteristics. Why cultural characteristics? That makes what social group distinct, but rather it is the social interaction with other groups that makes that difference possibly visible and what socially meaningful. Wow. Kanaf Canada he defined what explained ethnicity from what the outside in. Okay, shared culture kodu is what in this model best understood as generated in and by process of ethnic boundary maintenance. Ethnic boundary maintenance man shared culture is in this model what best understood as generated in and by process of what ethnic boundary maintenance rather than what the other way around, the production of reproduction of difference vis-a-vis external other is what created the image of similarity. The image of similarity internally vis-a-vis each other. In Barnes' own words, jecha Barnes words the critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that defines the group, not the cultural stuff that it includes. Kanaf yaaduma mataa irraa critical focus of investigation from this point of view becomes critical focus in irra caalaa focus goonu argannoon keenya inni sirriinii point karatti goonu maadha becomes what ethnic boundaries that define what the group, not the cultural stuff. Kanaaf character irra miti maal cultural boundary fi relationship isaan irratti kuma yaadee jalqaba kaasne sana jechuudha. Okay, the difference is created, developed and maintained only through interaction with others. Garaagarummaan uumamuu kan danda'u, guddachuu kan danda'u, kunuunfamuu kan danda'u. The difference is created, uumamuu kan danda'u, developed, guddachuu kan danda'u, maintained, kunuunfamuu, maintained, take care godhamuu kan danda'u. Only through interaction. Hoomaadhaan walii galteen jiraata. Eenyu wajjin isa biraa wajjin with others. Bakka kunoo ta'e. Kanaaf jechoota mootummoonni darba fayyadaman tokkummaa garaagarummaan keenya miidhagina keenya tokkummaan keenya immoo humna keenya jedhanii kan dubbatan jechoota akkasiisan. Difference nuun jiraatini the difference is created. Garaagarummaan uumama. Garaagarummaan kun uumamumaan hin guddata. Inni guddatan maal hin kunuunfama maintain godhama hin kunuunfama kun garuu wanta maal ta'edha interactioniin namoota biraa wajjin jiraatedha. Frenchness is created and becomes culturally bakka walumaa galatti iyyuu kun yaada amma dubbadhe kan ibsu sirriitti ilaala yeroo keenya wajjin deemuudhaaf viidiyoon dheerachaa waan ta'eefini kanaaf kan biraa wajjin difference is created difference uumamaa developed hin guddataa maintain kun garuu wanta yoom ta'e interactioniin hojii jiraate qofaadha. Interact gochuu waliin dubbachuu waliin yaada wajjin jijjiiruu jechuudha.
Hence the focus in the study of ethnic difference has shifted from what the study of its content. Content is at Rabe Raju. And I'm it is what the study of ethnic difference has shifted from what the study of its content. Content in of case the character is and one main point in Mare point in interaction in a motojin kaban harido no motojin kabanida. The structure of the language, the form of the particular costumes, the nature of eating habits, to the study of cultural boundaries and the social interaction. That is the character. And I mean, the social boundary and what interaction. Why interaction has something the structure of what language, the form of particular costumes, the nature of eating habits. Can I why am I so bad? They cannot decide to the study of what cultural boundaries, study what cultural boundaries or territorial social interaction. What it is how was ethnic groups are not merely or necessarily based on what the occupation of exclusive territories. Ethnic group in occupation hujirat nundao, exclusive territories nundao. And the difference way in which they are maintained, not only by once and for all, but by continual expression and the validation need to be realized. Malturalama kon expression validation valid in other words, ethnic boundaries are explained first and foremost as a product of what social action. In other words, ethnic boundaries are explained first and foremost as a product of social interaction. Ethnic boundary product of social interaction. Social action, I'm sorry. Social action. Gucha hawas to cook and product of what? Product action, Oji one to go, Kamba one to cook and Gabati Boka Mulatimire. Social action is happening. Wow. Cultural difference perceived does not create ethnic collectivity, it is the social contact. Which are that lead to definition and categorization of an as and the movie is Angeruda. At this point, we should note that contrary to a widespread common sense view, cultural difference between two groups is not the decisive features of ethnicity. Enough. Thus, in emphasizing boundaries between groups and their production and reproduction, Barth immediately was shifted the analytical center of gravity away from us, from these or that settled bounded groups or society, and toward this complex universes of relationship between groups and their members. Character irratti mal irratti kan irratti focus gudmaadha relationship interaction isaanii aadan garagaraa jira sabni garagaraa jira maalin garagaraa jira garumaadha garagarummaa isaanii giddumaadha interaction jira walitti dhamiinsi jira in doing so I'm sorry okay in doing so Barthes' work has transferred and shifted the study I'm sorry ibsaan na jala bade hojjechuu kan kodhaaf waan ta'eef and doing so Barthes emphasized that ethnic identity is generated confirmed or transformed in the course of interaction and the transaction between decision making, strategizing individuals. In doing so, Barthes emphasizes that ethnic identity is generated, confirmed, generating confirming and what transforming or what generated, confirmed or transforming in the course of what interaction. No interaction no waliin dubbii yaada wal geeddaruu no
And what transaction between decision making strategizing individuals. Transaction jechuun flow of idea between different group maybe. Kanaaf walitti dhufiinsa yaadaa transaction between decision making murtoo laachuu ofii isaanii maal dhuunfaatti illee maadha strategy mataa isaanii akka qabaatan jiru. But the work has transformed and shifted the study of ethnic preference from the study of cultural content or language, religion and custom. Kanaaf karakter irraa garamitti gara guddiseera inni relationship itti guddiseera jechuudha. To the study of what? Interaction. Eenyuun focus godha inni interaction irratti focus godha. Kanaaf laal maal inni ethnic difference from the study of what? Cultural content, language, religion, custom, to the study of what? The interaction process in which cultural characteristic is what? Picked up as what? A marker of difference in the interaction. In what? Interaction process. Don't forget this one. Interaction process. Okay. For instance, two distinctive and the endogamous groups, say somewhere in Ethiopia, may well have widely different languages. Different languages, religious, afaan garagaraatu jira, amantii garagaraatu jira, baqa yaada garagaraatu jira, even technology adda addaatu jira. But does not what entail that is there is what an ethnic relationship between them. Kanaaf fokusan kun maadha nuni ethnic relationship isaanii irratti malee karakterii amma haasaa. Okay, for ethnicity to come about, the groups must have what minimum of what contact between them. Sangiddu maal jira contact jiraachuu qaba. And they must entertain what ideas of what each other as being what cultural different from themselves. Kanaaf kun lamaan dirqama ta'uu qaba. Contactiin isaan gidduu jiraachuu qaba. Garaagarummaa isaan gidduu jiru amananii maadha yaada wal geeddaruu danda'uu qaba. If these conditions are not fulfilled, conditioning kun fulfilled there was no ethnicity. Kan kun inna maasaa garraa amma haasaa turre kun ta'uu baan isaan ethnicity jiru. For ethnicity is essentially aspect of relationship. Ethnicity jiraachuu maadha tokko aspect of what? Relationship. Not property of group. Why property? Character group yaada jedhudha. Conversely some groups may seem culturally similar. Yet wal fakkaachuu danda'u jechuudha. Culturally amala wal fakkaata qabaachuun fakkeenyaaf aadaa garagaraa ta'e garuu wantoota kan wal fakkaatan jiraatu. Yet there can be what socially highly relevant and even volatile inter-ethnic relationship between them. Kanaafuu warroonni akkas jalqaba maal jennee chapter 5 jalqaba irratti inter-ethnic relationship warra jennu sana. Kanaaf inter-ethnic relationship between them. Kanaaf isaan gidduu maal jira? Relationship gosa isaan gidduu jiraatu. This would be what case of relationship. Case of what? Relationship between service and process. Following the break up of Yugoslavia or of the tension between coastal Sami and the Northwest. Refule dubanni rawan kana. There may also be what considerable cultural variation. Cultural variation within a group without what ethnicity. Okay. Only insofar as cultural differences are perceived as being important
and are made socially relevant. Do social relationships have what an ethnic element is? Ethnicity is what? An aspect of social relationships. Ethnicity matter. Ethnicity is what? An aspect of social relationship. Between what? Agents who considers themselves as being culturally distinctive. Akka aadaatti maadha garaagarummaa qabaachuu isaaniitti warra amananitti. Akkasuma members of what? Other groups with whom they have minimum of regular interaction. Interactionii regular ta'e nama wajjin kan godhanii jechuudha jedha. I'm sorry. In spite of the difference in scholarly views of ethnicity among anthropologists, the basic social anthropological model of ethnicity can be summarized as follows. Akarmaan gadi keessatti maal goona summarize kun maali basic social anthropological model hin jennu of ethnicity hin jedhu. Okay. Please sirriitti ilaala. Iddoon kuni iddoo kana irra deebi'aas dubbisaa. Kitaaba keessarraas dubbisaa. Iddoon kun pointii guddaa qabdi. Ethnicity is a matter of cultural difference. Ethnicity is a matter of what? Cultural difference. Also, to reiterate the main theme of social identity. Identification always involves a dialectical interplay between similar and difference. Please, Srit at the Bafadashi. Ethnicity Mara, mother of cultural difference. Why Garagaruma Ada? Akka Enyuti, Jankins 2004 Yadanama. Garabrati Mara, dialectical between Lamara, interplay between Tapota Laman, Burmula Magidu, San Mara similar differences. Garatokuma, Wolfakenu Mafi, Garagarumale, Abatan, Jechuda. Ethnicity is centrally a matter of ethnicity is matter of cultural difference. Ethnicity is centrally a matter of shared meanings. One thing he got up share what you go to. Like I focus on Guramara characteristic of interaction. What we conventionally call cultural, but is also produced and reproduced during interaction. Ethnicity is no more fixed. Ethnicity mara fixed no more fixed or unchanging. Than was the way of life, of which it is. Ethnicity mara no more fixed unity. Unchanging. Kan jijjira. Mara kan jijjira the way of life. Karajina kan baina kan jijjira which is what an aspect or the situation in which it is produced and reproduced. Robot Jrawante video agama jedheen sodaachaa jira garuu kanaaf homaa gochuu hin dandeenye. Ethnicity as an identification is collective and individual externalized in social interaction and the categorization of others, and internalized in personal self-identification. Okay. Shelf chapter 5, identity, interethnic relation, and multiculturalism in the end of part 1. Part 1 is asumarratti godhamna. Part 2 saatiin hanga walitti yemutti nagaataan isiniin jedha. Videoon kun ariifachaadhaan isinii dalagaa jira. Obboloonni baay'een hibbii adda addaarraa Jimmaa Yuunivarsiitii irraa Dirree Dhawaa Yuunivarsiitii walqixxee Odaa Bultuum yaadan akkaasiniif waaqayyoo isin haa kabajuun jedha. Wanti biraan kun yeroo jiraate
isin gatii ijoollee baay'een akka dafee hojjetu gatii yaada naa kaasanii fi sa'aatii kana hojjechaa jira. Akkuma isin agartan rooba baay'eetu roobaa jira. Garuu kanarra immoo qorumsa immoo barattoonni Miizaan Teeppii Yuunivarsiitii immoo boru akka qorumsa qabdan beekamaadha. Kanaaf akka si fayyadu jedheen halkan kana viidiyoo kana dalagaa jira. Hadaraa keessan viidiyoo kana obboloota keessan biraan gahaa. Namni kamiyyuu sababa afaanitti qabxii gadaanaa fiduu qabu. Namni kamiyyuu sababa afaanitti moorarraa qabxii gadaanaa fidee ari'amuu qabu. Kun ejjennoo koodha, ejjennoo keessanis haa ta'u. Obboloota keessan guruppii kanatti dabalaa. Isheeltii isa jiru kana keessa seenaa nootti garaagaraa gadi isin dhiisaa. Ofii keessan immoo mooraa adda addaatirra kan jirtan guruppiin isinii banameera. Guruppii sanarratti isheetti irratti fakkeenyaaf Jimmaa gaafatee Jimmaa Yuunivarsiitii jettanii footoo achirraa sana gadhiisanii waliin dalaguu dandeessu. Yaada waliin qooduu dandeessu. Ekspiriyaansii adda addaa achirratti walii kennuu dandeessu. Garuu guruppii sanarratti wal arrabsuun jecha adda addaa kaasuun bakka kompiliitilii guruppii sanarraa ispaam godhamtu. Ispaam godhamne jechuun immoo lammaffaa deefnee guruppii seenuu dandeessu waan ta'eef wantoota akkasirraa of eegganii wanta barumsa ta'ee wajjajjabeessuu yaada walii qooduu mooraa tokko gara mooraa tokkootti maatu jirtanii wal hubachiisuudhaaf group discussionii isinii baneera. Chaanaalii isheeltuu kan jedhu akkasuma isheeltuu group gaafattan immoo group argattu. Hin dagatina kun yeroo hundumaayyuu isiniif qophaa'ee jira waan ta'eef baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo itti aanu nagaa wal agarruutti nagaatti horaa bulaa deebana.